Давайте построим мост и будем жить. Согласен, да. Правильно? Мы же Украина, Луганск, правильно? Мы же Украина. The bridge at Stanytsia Luhanska was blown up by Russia-led separatists in March 2015. 10,000 Ukrainians would every day cross from one side of the Siversky Donets river to the other, sometimes climbing steep, homemade stairs. That was the situation until November the 20th, 2019. This bridge, this is a very symbolic mission. Дуже знакова місія, яка показує, що It shows that we don't just want, не просто хочемо. we are actually doing something. Now we are walking on a straight path, where previously it was up and down. The newly restored bridge at Stanytsia Luhanska has been in service for a week. Now we're waiting in the grey zone. This is where only representatives of the Joint Center of Control and Coordination, or JCCC, for ceasefires on the Ukrainian side are allowed to stand. The other side could have representatives from the Russian side, but they've not been here since 2017. And instead an illegal armed formation stands there with the JCCC notation. That's illegal, just like the flags of the so-called Luhansk People's Republic on the bridge. JCCC representatives from the so-called LPR are not included in any kind of agreement because there is no such country as the LPR. There are no negotiations between the LPR and Ukraine. And where does the grey zone end on that side? On that side, probably where the bridge ends. The war on the restored bridge in Stanytsia Luhanska is now without fire. There really have not been any gunshots since forces were withdrawn in June. But the bridge still suffers from a war of positioning. Like, what side is better? That side has benches, even though they've been blown away by the wind a few times. This side lacks benches, but it does have free buses from the bridge to the checkpoint. А там автобус тоже ходит или нет? Тоже бесплатно? Или... А сколько стоит? 10 рублей 6. Ага. Aside from the buses, there are 2 additional free electric cars here, for people with disabilities and for those older than 75. Скажите, а как раньше вы вот передвигались здесь? Платили перевозчикам. Чтобы помогли А сколько это стоило? Каждый раз по-разному. Вначале было по 100, а потом по 150, как стало с декабря, и держалось все время. Это только в одну сторону 150? В одну, конечно. Ага, а в другую тоже 150? Тоже 150, 300. Ага. Вот. Так а что теперь перевозчики? Наверное, им это все не нравится, что теперь мост построили. Ну, очевидно, вы же сами понимаете это. Хлеб-то ушел уже. Free transport has nearly replaced private drivers for people who wanted to cross the destroyed bridge, but not completely. Що скажіть, щоб довез трохи. А він за гроші це робить, да, везе? Ну, а ти скажи, що я тобі приказую бабу отвезти. Ну, попроси, щоб безплатно, в мене кошельок. А ви можете підвезти жінку? Куди? Туди. Можу. За безплатно. Можу. Садіться. After the restoration of the bridge crossers have increased by a few thousand people. Yesterday we counted, for example, passenger flow of around 13,900. We are linking that with the fact that pensions are being paid these days. More than 80% of people that cross the demarcation line at this checkpoint are pensioners. They come, for example, to receive their pensions, to receive the so-called verification documents they need to receive from financial institutions to confirm their status. The same people keep crossing, like pensioners, in order to be noted on government-controlled territory in Stanytsia, and once a month to receive their pensions. And so a few new ATMs are opening in Stanytsia each year. There used to only be 2 ATMs in Stanytsia Luhanska. Then during the war there were 3, then 7, then 9, then 11. Now they've added another 3 for a total of 14. Now another Ощадбанк unit is opening up, and we will have 2 additional ATMs. Модуль Ощадбанка.
И ще 2 банкомата добавили. Сколько это времени уходит на все? Та і день буває такий же. По-разному ж. Ага. Ну, а тобто як, день на те, щоб перейти сюди? Та за день не вспіваєш. Ночувати треба. A bed to stay over starts at 100 hryvnia, but you can skip the lines. For that same 100 hryvnia, a taxi can drive you to a different ATM. It's a bit further, but there are no lines Якщо there. все мирно стане, то де цей весь бізнес буде? Оце вони тут будуть страдати і дуже страдати без нас. Ми ж хотімо те саме, як ото кажуть, гроші робимо. Навіть кіоски закриваються, як нас немає. Troops were deployed here in order to restore the bridge across the Donets. Ukrainian troops walked 1 kilometer away from the river, and the separatists did as well. And from June, a few streets in Stanytsia itself were pushed outside of the control of Ukrainian soldiers. The grey zone shifted to include the house of the son of a local activist, Halina Barabashova. Ще Станіця, виходить. Well, of course, this whole checkpoint is still Stanytsia. Разрушили в 16-м году. My son's house was completely destroyed in 2016. Потому что нам военный сказал, что надо брать пропуск в поселковом. But the soldiers said that we need to get permits, and the people here walk with permits. Я правильно розумію, що там уже демілітаризована теж зона? Of course, this is the grey zone, but the bodyguards are still right behind us. В общем, здесь все что-то так. Ukrainian soldiers let locals into the grey zone only if they have the right permits. Everyone else, including us and Halina, is barred from entering. А як дозвіл, як це все виглядає? Дохожу. Ну просто уже знают С самого вас, да? начала, просто все знают, и поэтому хожу туда-то и все это самое. Ага. Ну ви там живете? Да, Тобто, а виходить, що... Никуда я не уезжал с самого начала. А виходить, що військові вже там, ну, якби нема. Але їх немає вже там. Ну, считается, нету. Да, що це сіра зона. Да. А скільки вас живе там в демілітаризованій зоні людей? Ну, я с женой, и мать моя там, и соседка. И все? Пока мезда. Лише одна родина. Only a single family resettled from that part of the village. Everyone else remained at their place of residence. От всі інші залишаються по місту мешкання свого. They tried to withdraw troops 3 years ago in Stanytsia. Halina Barabashova was against the withdrawals then. At the time, they were still shooting. Then there was an everyday threat of the possibility that someone could seize us. But now it's quiet. Practically no one shoots at us anymore. Of course, we don't feel safe completely, but soldiers are still here and police still patrol with automatic weapons. A refugee from Luhansk and activist in Stanytsia Luhanska, Natalia Zhurbenko, is against the withdrawal of soldiers, both 3 years ago and now. She doesn't believe that the restoration of the bridge will lead to peace on both sides of the river. They will still come for pensions, just faster now. What could have changed now, please tell me? Have the people over there changed? Did they get smarter, stop pursuing Russian passports, start rejecting them? They hate Ukraine openly here. Things got a lot worse and more dangerous. On December the 9th, in Paris, the leaders of Ukraine, Russia, France, and the German Chancellor will all meet in the Normandy format. We ask people who cross the bridge on a daily basis and those that live in Stanytsia what they expect from the meetings. Хотел бы, чтобы мы были Украина. Очень хотел. Ну, что-то не верится, я, наверное, не дожил. Сильно он молодой, понимаете? Был бы он постарше, не так просто ее послать. У нас же слухи тільки йдуть, що у маї все, вже закінчиться все. Ну как, ну чтобы не было таких поездок, чтобы мы дома получили свою заработанную пенсию и все. Ну, я думаю, что, в принципе, ничего... I think that nothing will be decided, but at least I hope they won't give up on Ukrainian positions. That's what I'm fearing. They might say now, for example, that without handing over the borders to Ukraine, they will conduct elections. And what will these elections do? This would even make things worse for Stanytsia, because they'll choose their own people, and our own will be friends with them.
А они с нашими дружат. Так что я ничего от этого... So I don't think anything good will come of it. For us, it's even better if they freeze this conflict. Заморозят этот конфликт. I have hope that this meeting will fail to happen in general. I don't trust Putin, and I have many reasons for that. But for now, both sides are waiting on opposite sides of the Siversky Donets to see what agreements will emerge from Paris. Life here on the restored bridge continues on its path. Що везете? Що тут там дешевше, там дорожче? Наше вкуснее. Это о чем-то говорит? А так а что? Что именно вкуснее? У нас все вкуснее. Колбаса, сыр, все буквально вкусное. А, ну и дешевле, я так понимаю, да? Да, несколько дешевле. А там что дешевле? Там хлеб, сигареты. Скільки коштує хліб? Наполовину дешевле, чем у нас. Серьезно? Ну, что я буду говорить? Посчитайте 12 рублей хлеб в рублях. Ви знаєте, що скоро зустріч в Парижі, там президентів, все. Ну, сподіваємось, ми А на що чекаємось. сподіваєтесь? На об'єднання, на те, що Україна прийде туди, де вона має бути. А ви зараз в Луганськ їдете? Волчевськ. Волчевськ?